नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्नोनॉमी। यूनिट फर्स्ट इकोलॉजी, इकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड प्लांट कम्युनिटीज। Introduction to ecology, soil origin, formation and composition, soil properties, water status of water in the environment, precipitation types, light and temperature as ecological factors, adaptation of hydrophytes and xerophytes, plant communities, characteristics, stone and age effects, succession processes and types. Unit 2 ecology and phytogeography, structure, energy flow, trophic organization, food chains and food webs, ecological parameters. Primary productivity, biochemical cycling of carbon, nitrogen, and phosphorus. Phytogeography, biogeographical zones of India, concept of endemism. Unit 3 plant taxonomy and classification. Introduction to plant taxonomy, types of classification, artificial nature, and evolutionary classification systems. Bentham and Hooker up to series age. Angiosperm phylogen group AGP up to order level. Numerical taxonomy, OTUS character weighing and coding, cluster analysis programs and cladograms, definition and difference, role of herbarium and botanical garden, importance herbarium and botanical gardens of world and India. Unit 4th identification and nomenclature, flora identification, keys, single access and multi-access, taxonomic evidence from cytology, phytochemistry and molecular data, taxonomy, hierarchy, ranks, categories and taxonomic groups. Botanical nomenclature, principles of ICN, bionomical system of nomenclature, typification, auto citation, varied publication, principles of priority. Biotechnology, cell biotechnology, biology, microbiology and immunology. इसका जो यूनिट फर्स्ट है structure and organization of prokaryotic and eukaryotic cells, structure and function of plasma membrane with special reference to membrane transport, structure and functions of cell organelles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, plastids, ribosomes, lysosomes, and nucleus. Organization of genomic DNA in prokaryotes and eukaryotes. Introduction to microbiology, definition, basic features of prokaryotic and eukaryotic membranes of microbial world, brief history, spontaneous generation, fermentation, germ theory of disease, Koch's postules, bacteria classification based on Grom's training, structure and functions of bacteria, cell wall, flagella, and cytoplasm, inclusion special features of archaeobacteria, gene transfer in bacteria, transformation, conjugation and transduction, generalized specialized virus, general structure and basis of virus classification. Unit 3 principles of microbial nutrition, principles and procedure of sterilization, moist heat filtration and chemical treatment. Commonly used techniques of culturing microorganisms, microbial growth kinetics, growth curve and its phases, synchronous batch and continuous culture, measurement of microbial growth, factors affecting microbial growth. Unit 4th, brief history of immunology, basic concepts of innate and adaptive immunity, cell and hormonal immunity, hematopoiesis, cell of immune system, B lymphocyte, T lymphocyte, NK cell, APCs, granulocytes, organs of immune system, primary bone marrow, thymus, secondary lymph nodes, spleen, malt, nature and properties of antigen, immunogenous structure, types and functions of antibodies. Next subject है chemistry. Unit first P block elements, boron family. Boron is classification, properties, structure and bonding with special reference to diborane, empirical rules of bonding in higher boranes, carbon family, silicate structure, bonding and classification, nitrogen family, allotropic forms of phosphorus structure and bonding of oxides and oxides of nitrogen and phosphorus, oxygen family structure and bonding of fluorides and oxides of sulfur, hydrogen peroxide, preparation properties and uses, hydrogen family, halogen family structure and bonding of hydrogen halides and oxides of halogen structure and bonding of interhalogenous polyhalides and pseudohalogenous noble gas fluorides, oxides, oxyfluorides of xenon structure and bonding. Unit 2 chemistry of saturated and unsaturated hydrocarbons, alkenes, low reactivity of alkenes,
chlorination and bromination, the reactivity selectivity principles, alkanes, structure of alkanes, preparation of alkanes from alcohol and alkali hydrides through elimination reaction, Hofmann's and Stieglitz rule, mechanistic and stereochemical implications, mechanistic detail including regioselectivity and stereochemical implication of halogenation, hydrohalogenation, hydroboration, epodation, hydroxylation, and oxalogesis, first second addition of isolate diene, first second and 1,4 addition reactions of conjugation dienes, thermodynamic, voskinetic control, alkynes, structure and acidic structure of alkynes, mechanism of addition of halogen, hydrogen, halides, hydration, hydrocarbonation, and catalytic and metallic ammonia reductions of alkynes. Unit 3, organic reaction mechanisms, aliphatic substitution and elimination reaction mechanism, details of SN1 and SN2, E1 and E2 reaction, effects of structure, alkyl hydrogens, nature of nucleophiles, leaving group solvent, and stereochemical implication of SN reactions, aromatic electrophilic substitution reaction, general mechanism of aromatic electrophilic substitution reaction, halogenation, nitration, sulfonation, federal crafters, alkylation, and acylation. Reaction of benzene, the second substitution effect of substitutions on reactivity and orientation mechanism of Gattermann, Hobion, Hosich, Wales, Meyer, Hack, and Riemer, Tiemann reactions, aromatic nucleophilic substitution reaction, aryl halides, SNAR, and benzene mechanism. Unit 4, chemical kinematics, origin of reaction, derivation of integrated rate equation for second two reagents, reactants and their order, reaction, determination of order of reaction by differential rate integration of life period and isolation method, temperature dependence of reaction rates, Arrhenius equation, concept of activation energy, theories of chemical kinetics, simple collision theory based on Horsepair model for atomic reaction, limitations, steady state equilibrium approximation, kinematics of thermal and phytochemical reaction, decomposition of hydrogen iodide and hydrogen bromine. ये था केमिस्ट्री का सिलेबस। बीच सेकंड सेमेस्टर का हमने ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड किया है, वहाँ से आप और भी सब्जेक्ट्स का सिलेबस चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने उस पार्ट की लिंक दी हुई है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, clinical immunology and microbiology. Unit 1, microbiology, introduction and importance of microbiology in human health, microbial growth and growth curve, measurement and factors affecting microbial growth, classification of microorganisms, criteria for classification, normal human microflora, virulence and pathogenesis, toxinic types and their mode of action. Unit 2, host pathogen interaction, definition, infection, invasion, pathogenicity, virulence, taxonogenicity, antimicrobial agents and antibiotics, introduction, mechanism of action, classification and uses, antibiotics, susceptibility testing, morphology, pathogenicity, clinical features and diagnosis of Staphylococcus, Streptococcus, and pneumococcus. Unit 3, an introduction to immune system, innate and adaptive immunity, cells and organs of immune system, primary and secondary immune response, antigen and hepatitis properties, heterogeneity, B and T cell, epitopes, antibodies, structure, function and properties, classification, antigen antibody interaction, introduction to hybridoma technology. Unit 4, mechanism of humoral and cell mediated immune response, introduction of major histocompatibility complex and its organization, and antigen presenting cells, antigen processing and presentation, complement system and complement fixation test, immunological disorder, primary and secondary immunodeficiency, SID and AIDS. नेक्स्ट जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। यूनिट 1, ऐसे इज हाउ वेल्थ accumulates and men decay, George Bernard Shaw. Whatever I learned in the forest, Vandana Shiva.
Third subtopic, better health for everyone, healthcare in two words. Extract from making connections, a strategic approach to academic writing. Unit second, short story, the new constitution, Sadat Hassan Mantu. Second, the Garden Party, Catherine Mansfield. Unit third, poetry, ecology, A.K. Ramarjan. Second, mending wall, Robert Frost. Third, the unknown citizen, W.H. Auden. Unit fourth, science fiction, the last question, Isaac Asimov. Second, there will come software in Ray Bradbury. नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है जियोलॉजी, इसका आप सब सिलेबस खुद चेक करें। क्रेडिट फर्स्ट वीडियो पॉज करके, क्रेडिट सेकंड, क्रेडिट थर्ड, क्रेडिट फोर्थ। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज, जनरल बिहेवियर ऑफ फिशेस। यूनिट फर्स्ट, एक्सक्रीशन, osmoregulation and ionic regulation in marine and freshwater fishes. Second, swimming activity in fishes. Third, visual reproduction, social behavior, aggregation and shoaling, chemoreception fishes. Fourth, parental care in fishes. Unit second, natural food of fishes, feeding habitats in various groups of freshwater and marine water. Second, migration in fishes. Third, types of reproduction, sexual dimorphism and sexual maturity in fishes. Fourth, classification of various maturity stages in fishes, male and female. Unit third, first, spamming habitats, factors affecting spamming season frequency. Second subtopic, fusidity, assimilation of fusidity and over diameter, fusidity in reaction to length, weight, age and food supply. Third, embryonic and early development, types of egg and larvae. Fourth, metamorphosis of larval life and feeding habitats. Unit 4, the growth of fish, absolute and relative growth, isometric growth, the cube law, methods for determination of growth, length, frequency, analysis of growth, checks on hard parts like scales, autolysis. Second, assimilation of growth by direct method, marking and tagging of fish from growth stages. Fourth, aging of fish at shellfish based on length data, growth checks, length, weight, relationship, Pontrial index, relative condition factors, and gonadosmetric index. इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस, इसका आप सिलेबस खुद चेक करना वीडियो पॉज करके। यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम, यूनिट सेकंड लॉजिक फैमिलीज एंड कॉम्बिनेशन सर्किट्स, थर्ड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स, फोर्थ ऑपरेशन एम्पलीफायर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन फॉर माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, microbial growth curve, factors affecting microbial growth, extinction and intrinsic factors. Unit second, introduction to microbial bacteria structure classification. Second, fungi structure and classification, harmful and beneficial fungi, mycotoxins. Third, virus structure and classification, economic importance of bacteria, fungi and virus. Third unit, microbial sponges of food, microbial sponges of fresh water, fruits, vegetables, cereals, pulses. Second, spoilage of meat and milk, microbial spoilage of canned food. Fourth, microbiological hazards associated with food, botulism, salmonellosis, mytoxins. Unit 4, industrial microbiology. First subtopic, industrial microbiology, scope and development. Second, fermented food and their benefits, sucra, yogurt, cheese, mayonnaise, temp. Third, industrial production of enzymes and single cell protein. Fourth, probiotics and their health benefits. Next, mathematics, applied mathematics, differential equations, theories of equations. ये हमने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया है। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली। यूनिट फर्स्ट, फूड एंड फूड ग्रुप्स, food groups, concept of balanced diet, food exchange, diet list, concept of dietary reference intake. Second, basic concept of meal planning, dietary allowances, factors affecting meal planning and food related behavior, dietary guidance for Indian food pyramid. Unit third, nutrition during the adult years.
Psychological change and RDA, nutritional guideline and nutritional concern and healthy food choice, adult pregnant women, lactating mother, elderly unit 4th, nutrition during infancy and childhood, growth and development, growth reference standards, RDA, nutritional guideline and nutritional concerns and healthy food choice, infantis, preschool and school going children, adolescents. सिलिकवर्म बायोलॉजी एंड रेयरिंग टेक्नोलॉजी, इसका आप सिलेबस खुद चेक करना। यूनिट फर्स्ट सिलिकवर्म टेक्सोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वीडियो पॉज करके। यूनिट सेकंड सिलिकवर्म बायोलॉजी फर्स्ट, यूनिट थर्ड सिलिकवर्म बायोलॉजी सेकंड, यूनिट फोर्थ रेयरिंग टेक्नोलॉजी। वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रोलॉजी, इसका जो यूनिट फर्स्ट है हाइड्रोलॉजी, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ हाइड्रोलॉजी, ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस एंड फॉर्म्स, इन्फ्लेमेशन एंड रन ऑफ। यूनिट सेकंड इनलैंड वाटर रिसोर्स, इंट्रोडक्शन टू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, लोक्टिक सिस्टम, लैंटिक सिस्टम, डैम्स एंड रिजर्वायर्स, ड्रेनेज पैटर्न। यूनिट थर्ड मैरीन वाटर रिसोर्सेज, मेजर ओशंस एंड सीज, मैरीन जोनेशन, सैलिनिटी। फोर्थ कंसेप्ट ऑफ estuaries, mangroves and EEZ. Fifth marine resources. Unit 4th has groundwater resource, source of groundwater, vertical distribution of groundwater, aquifer types and properties, groundwater recharge and withdrawal, Dare Sea law and its applications. नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स, इसका आप सिलेबस खुद चेक करना है वीडियो पास करके। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसका भी आप सिलेबस खुद चेक करना वीडियो पॉज करके। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। नेक्स्ट कॉर्पोरेट लॉ, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। नेक्स्ट बिजनेस अकाउंटिंग, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है बायो रिसोर्स, प्लांट रिसोर्स, इसका भी आप सिलेबस खुद चेक करना है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग इन सी, यूनिट फर्स्ट सी फंडामेंटल्स, ऑपरेटर्स, डाटा इनपुट एंड आउटपुट। यूनिट सेकंड स्टोरेज क्लास इन सी, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप्स। यूनिट थर्ड अरेज, फंक्शन पॉइंटर्स। यूनिट फोर्थ स्ट्रक्चर एंड यूनियंस, फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है फाउंडेशंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेकंड, इसका आप खुद चेक करना सिलेबस। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स, इसका भी आप सिलेबस खुद चेक करना है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। ये था सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसमें आप और भी सब्जेक्ट्स का सिलेबस देख सकते हो, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, और जो सिलेबस सभी बैच के लिए सेम है, बैकलॉग एज वेल एज रेगुलर। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी हम लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।